Los años pararon como pasa el agua de un río, sin hacer ruido pero sin detenerse nunca. Dmytro y no era aquel guerrero que había desafiado a los mongols desde las murallas de Kiev. Ahora era un hombre viejo, con el pelo completamente blanco y la piel colgando suelta sobre los huesos. Sus manos, aquellas manos que habían empuñado la espada durante tantas batallas, apenas podían sostener un cuenco de sopa sin temblar. Vivía en una pequeña aldea al norte, muy lejos de donde alguna vez estuvo su ciudad. La gente del lugar lo conoce como el viejo que cuenta historias. Nadie sabía realmente quién era, que había hecho, por que había llegado hasta allí. Solo sabían que cuando se sentaba junto al fuego y empezaba a hablar, el mundo hora de parecer detenerse. Los niños eran sus mayores oyentes. Se sentaban a sus pies, con los ojos muy abiertos, y escuchaban embobados mientras Dmytro hablaba de guerreros valentes, de batallas imposibles, de una ciudad dorada que había brillado como el sol antes de ser devorada por las llamas. Había una vez, decía Dmytro con su voz cascada, 1000 hombres que decidieron enfrentarse al ejército más grande que el mundo había visto. No porque fueran tontos, no porque no supieran que iban a morir. Lo hicieron porque había cosas más importantes que vivir. Los niños no entendían bien que podía ser más importante que vivir, pero ascension igual, atrapados por la magia de las palabras. Los adultos también escuchaban, aunque veces fingen no hacerlo. Mientras arreglaban herramientas o tejían cestas, prestaban atención a las historias del viejo. Algunos se secaban las lágrimas y en silencio cuando Dmytro describía la caída de la iglesia, con las mujeres y los niños dentro. Otros apretaban los dientes cuando hablaba de la crueldad de los invasores. Una tarde en invierno, mientras la nieve caía suave sobre la aldea, llegó un visitante. Era un hombre joven, de unos 30 años, con la piel curtida por el sol y el viento. Lavaba ropas simples pero bien cuidadas, y en su cintura colgaba una espada de aspecto humilde pero bien mantenida. El joven preguntó por el viejo que contaba historias. Los aldeanos señalaron la pequeña cabana al final del camino, la que tenía humo saliendo del techo. El joven caminó hasta allí, llamó a la puerta y esperó. Adelante, dijo la voz cascada desde dentro. El joven entró. La cabana era pequeña y pobre, pero estaba limpia y ordenada. Dmytro estaba sentado junto al fuego, envuelto en mantas redes. Sus ojos, aún vivos a pesar de los años, examinaron al recién llegado con curiosidad. ¿Quién eres, muchacho? Preguntó. El joven se arrodilló frente a él. Un gesto de respeto que Dmytro no veía desde hace mucho tiempo. Me llamo Ivan, dijo el joven. Soy hijo de Piotr, el que peleó a su lado en la puerta de Liadsky. Dmytro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Piotr. El muchacho flaco, el de la doga. El que había muerto con una flecha en el ojo. Recordaba su cara como si fuera ella. Piotr, susurró Dmytro. Tenías apenas 17 años. Eras tan joven. Mi madre estaba embarazada cuando él se fue a pelear, dijo Ivan. Nunca me conoció. Nunca supo que yo existía. Dmytro cerró los ojos. La culpa, esa vieja compañera que lo había acompañado durante décadas, apretó el pecho una vez más. Lo siento, muchacho, dijo. Tu padre fue un hombre valente. Mató varios antes de caer. Peleó hasta el final. Lo sé, respondió Ivan. Mi madre me contaba todo lo que sabía, pero no sabía mucho. Por eso he viajado tanto tiempo. Por eso la he buscado a usted. Quiero saberlo todo. Quiero saber cómo era, que decía, cómo peleaba, cómo murió.
Quiero saber para poder contárselo a mis hijos, y ellos a los suyos. Dmytro lo miro largamente. En los ojos del joven veía el mismo brillo que había visto en los ojos de su padre, aquella noche antes de la batalla. El mismo brillo que había visto en los niños que escuchaban sus historias alrededor del fuego. Siéntate, muchacho, dijo Dmytro señalando el suelo. Esto va a tomar tiempo. Y hablo durante horas, durante días. Le conto todo lo que recordaba de Piota. Como llegó a la muralla siendo casi un niño. Como sostenía la lanza con manos temblorosas pero no soltaba el arma. Como peleó en la puerta. Como clavó la daga en el pecho del janit mongol. Como cayó con la flecha en el ojo sin soltar el arma. Le conto las cosas pequeñas también. Que Piota siempre silbaba mientras afilaba su cuchillo. Que hablaba mucho de su madre, de lo buena que era, de como la hachapan con miel los domingos. Que la noche antes de la batalla canto más fue que nadie, con una voz que no era especialmente bonita pero que legaba al alma. Ivan escuchaba sin interrumpa. A veces lloraba en silencio. A veces sonreía. A veces apretaba los puños. Pero siempre escuchaba. Grabando cada palabra en su memoria como quien graba en piedra. Cuando Dmytro terminó, el joven se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Gracias, dijo con voz rota. Gracias por recordarlo. Gracias por contármelo. Ahora sé quién era mi padre. Ahora sé que no fue solo un nombre en una historia triste. Dmytro puso su mano temblorosa sobre la cabeza del joven. Tu padre fue un hero, Ivan. No de esos de las canciones. No de esos que matan cien hombres y salen ilesos. Fue un hero de verdad. De los que tienen miedo y aun aci se cuidan. De los que saben que van a morir y aun aci pelean. De los que dan la vida para que otros puedan vivir. Ivan levantó la cabeza. Sus ojos estaban secos ahora. Había algo nuevo en ellos. Algo que antes no estaba. Determinación. Voivoda, dijo. Quiero cuidarme aquí. Quiero que me enseñe todo lo que sabe. Como pelear. Como manda hombres. Como resista. Quiero estar preparado. Por si los mongols vuelven. Quiero poder defender lo que queda. Dmytro sonrió. Era una sonrisa triste, pero era una sonrisa. Los mongols no volverán, muchacho. Y consiguieron lo que querían. Seguirán hacia el oeste, arrasaron más ciudades, llegaron hasta el mar. Pero no se quedaron. Se fueron a su estepa, a sus tierras. Dejaron otras ruinas y cenizas. Entonces, ¿para qué preparas? Preguntó Ivan. ¿Por qué otros vendrán? Respondió Dmytro. Siempre vienen otros. Hunos, avaros, pechenegos, mongols. Siempre hay alguien que quiere lo que tú tienes. Y si no estás preparado, si no sabes pelear, si no tienes el valor de defender lo tuyo, lo perderás todo. Como perdí yo. Ivan asintió lentamente. Entonces enseñen. Para que no vuelva a pasar. Para que si alguien viene, encuentre gente dispuesta a pelear. Como usted. Como mi padre. Dmytro asintió. Y así comenzó una nueva etapa. El viejo voivoda, el que había desafiado al ejército más poderoso del mundo, se convirtió en maestro de un joven que quería aprender. Día tras día, pese al frío y al cansancio, Dmytro enseñaba a Ivan todo lo que sabía. Cómo paras, cómo moverse, cómo leer los ojos del enemigo. Cómo mantener la calma cuando todo parece perdido. Cómo encontrar fuerzas cuando y no quedan. Los aldeanos veían las lecciones con curiosidad. Algunos se unían. Primero uno, luego otro, luego varios.
pronto, cada tarde. Un grupo de hombres y mujeres jóvenes se reunía en el claro del bosque para aprender del viejo. Dmytro no caminaba bien. No podía sostener una espada. Pero podía hablar, podía corregir, podía transmitir lo que sabía. Lo hacía con una pasión que parecía del vida nueva. Una noche, mientras el grupo descansaba alrededor de una fogata, Ivan se sentó junto a Dmytro. Voivoda, dijo. Usted siempre dice que perdió. Que los Mongoles ganaron. Que Kiev cayó. Pero yo no estoy seguro de que sea así. Dmytro lo miró, sorprendido. Como que no? Mira su alrededor, dijo Ivan señalando al grupo. Todos estos están aquí por usted. Todos estos aprenden por usted. Todos estos recordarán lo que usted les enseñó. Se lo enseñaron a otros. Los Mongoles destruirán una ciudad de madera y piedra. Pero usted, sin das cuenta, está construyendo algo que no pueden destruir. Una ciudad de recuerdos, de historias, de enseñanzas. Esa ciudad sigue en pie. Seguirá por mucho tiempo. Dmytro no supo que responder. Miró a los jóvenes que reían y hablaban alrededor del fuego. Vio en ellos los rostros de sus viejos compañeros. Vio a Piotr, al muchacho flaco. Vio al hombre grande, al del hacha. Vio a todos los que habían caído en aquella puerta maldita. Por primera vez en muchos años, sintió que el peso en su pecho se aliviaba un poco. Quizá tengas razón, muchacho, dijo al fin. Quizá no perdemos del todo. Esa noche, Dmytro durmió profundamente. Por primera vez en décadas, no sonó con fuego y con muet. Sonó con una ciudad dorada, brillando bello el sol, con sus calles llenas de gente y sus iglesias resonando con cantos. Supo, en sueño, que esa ciudad existía. No en el mundo de piedra y madera, sino en otro lugar. En el corazón de todos los que recordaban. Al despertar, el sol entraba por la ventana. Dmytro sonrió. Afuera, las voces de los jóvenes lo llamaban para empezar la lección del día. Se levantó lentamente, apoyándose en un bastón, y salió a recibirlos. El viejo voivoda, el defensor de Kiev, el que había desafiado a los Mongoles, tenía aún mucho que enseñar. Mientras tuviera alguien dispuesto a escuchar, mientras pudiera transmitir lo que sabía, mientras sus historias seguiran vivas, él también seguiría vivo. Los 1000 defensores de Kiev no habían muerto en vano. Vivían en cada palabra que Dmytro pronunciaba. Vivían en cada joven que aprendía a sostener un escudo. Vivían en la memoria de un pueblo que se negaba a olvidar. Mientras haya alguien que recuerde, mientras haya alguien que cuente la historia, ninguna ciudad está realmente perdida. Vila no sentiría al lado que Kiev era una ciudad fantasma. No porque estuviera vacía, sino porque el miedo había congelado cada rincón. Las calles de tierra, normalmente llenas de vendedores y niños jugando, estaban desiertas. El viento helado de diciembre silbaba entre las rendijas de las casas de madera, y el único sonido que se escuchaba, a lo lejos, era ese rumor constante, como el de un río crecido. Pero no era un río. Eran ellos. Eran los Mongoles. Dentro de la ciudad, la gente hacía lo que podía para enfrentar lo que sabían que llegaría. No había gritos de guerra. No había discursos de aliento. Lo que había era un silencio pesado, de esos que duelen en el pecho. Las mujeres envolvían pan duro en trapos y se lo daban a sus maridos. Los niños miraban desde las ventanas sin entender por qué sus padres tenían los ojos tan seriosos. Los ancianos, los que habían visto guerras antes, solo movían la cabeza y rizaban en voz baja.
En el centro de todo estaba el voivoda Dmytro. No era un hombre joven. Tenía el pelo entecano y la cara marcada por los años de batalla. Pero esa noche, sentado junto a una fogata en el patio de la fortaleza, parecía cargar con un peso más grande que cualquier otro. A su alrededor, sus hombres afilaban espadas, reparaban escudos, ajustaban las correas de sus armaduras. Nadie hablaba mucho. Las palabras sobraban cuando todos sabían lo mismo. Eran mil contra un ejército que no tenía fin. Dmytro había visto cosas en su vida. Había peleado contra polacos, contra húngaros, contra rusos de otros principados. Pero esto era diferente. Los mongols no peleaban como los demás. No buscaban gloria en honor. Solo buscaban ganar. Y cuando ganaban, no dejaban nada atrás. Dmytro lo sabía. Todos lo sabían. Los mensajeros que habían logrado escapar de ciudades como Riazán contaban cosas que helaban la sangre. Montones de cabezas cortadas, iglesias quemadas con gente adentro, ríos teñidos de rojo. Pero Dmytro no podía rendirse. No era una cuestión de orgullo. Era una cuestión de que no había donde ir detrás de él estaban esas mujeres que escondían pan, esos niños que miraban por las ventanas, esos ancianos que rezaban. Si él y sus hombres corrían, los mongols los alcanzarían. Y si los alcanzaban, nadie quedaría vivo para contarlo. Así que esa noche, el voivoda hizo lo único que podía hacer. Se puso de pie, camino entre sus hombres y les habló sin rodeos. No les prometió la victoria porque eso hubiera sido mentira. No les habló de gloria porque la gloria no llena el estómago ni calienta el alma cuando uno sabe que va a morir. Les habló de algo más sencillo. Les dijo que se iban a morir, que murirían peleando. Que se iban a caer, que caerían de pie. Y que si los mongols querían Kiev, iban a tener que pagar cada piedra con sangre. Los hombres lo escucharon en silencio. Luego, uno por uno, asintieron. Alguien empezó a cantar una canción vieja, dresas que se cantaban en las tabernas cuando la cosecha era buena. Pronto, varios se unieron. No era un himno de guerra. Era solo una canción para recordar que seguían siendo humanos. Mientras tanto, afuera, en la estepa, los mongols también se preparaban. Pero ellos no cantaban. Ellos trabajaban. Ingenieros chinos ajustaban las cuerdas de las catapultas. Guerreros afilaban sus espadas curvas. Esas que podían cortar una cabeza de un solo tajo. Los caballos, pequeños y peludos, descansaban atados en filas interminables. En la tienda más grande, Batu Kan, el nieto del gran Genghis, miraba un mapa dibujado sobre piel de caballo. Kiev estaba marcada con un punto rojo. A su lado, sus generales esperaban órdenes. Batu no era un hombre cruel por gusto. Era un hombre práctico. Sabía que si Kiev caía rápido, las otras ciudades tendrían miedo y se rendirían sin pelea. Sabía que si Kiev resistía, su ejército perdería tiempo y hombres valiosos. Por eso había enviado emisarios días antes. Por eso había ofrecido un trato, rendición a cambio de vidas. Pero los de Kiev habían matado a sus mensajeros. Eso, para un mongol, era una ofensa que solo se lavaba con sangre. Así que esa noche, Batu dio la orden. Al amanecer, atacarían. Y no pararían hasta que no quedara piedra sobre piedra. En la ciudad, nadie durmió. Los vigias miraban fijo hacia el horizonte, tratando de contar las fogatas enemigas. Pero eran tantas que parecían estrellas caídas del cielo. Los herreros trabajaron toda la noche matalando espadas y puntas de lanza. Las mujeres hervían agua y aceite para lanzarlo desde las murallas. Los niños,
Los más pequeños fueron escondidos en los sótanos de las iglesias de piedra. Las únicas que podrían resistir un incendio. Cuando el cielo empezó a clarear, todos supieron que el momento había llegado. El rumor del río crecido se hizo más fuerte. Luego se convirtió en un retumbar de tambores. Luego en un griterío que helaba la sangre. Y entonces, como una ola negra que cubre la tierra, los mongols aparecieron en el horizonte. Dmytro subió a la muralla y miró. Lo que vio le heló el alma. No era un ejército. Era un mar de hombres y cabellos que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Eran decenas de miles. Eran 100 veces más que los hombres que él comandaba. Pero en lugar de sentir miedo, sintió algo extraño. Sintió una calma rara, dressas que ligan cuando y no hay nada que perder. Bajó de la muralla y camino entre sus hombres. Puso la mano por el hombro de un joven que apenas tenía velo en la cara, y que sostenía una lanza más grande que él. Miró a los ojos a un viejo soldado que había peleado a su lado durante 20 años. Y luego, sin decir una palabra, se colocó en su puesto, junto a la puerta de Liadsky, la entrada principal. Los tambores mongols dejaron de sonar. El silencio fue más aterrador que el ruido. Y entonces, con un crujido seco, las primeras piedras volaron desde las catapultas enemigas. La batalla por Kiev había comenzado. Y esos 1000 hombres, esos 1000 defensores que no tenían nada más que su coraje y su desesperación, estaban a punto de escribir una de las páginas más brutales y heroicas de la historia de el sol apenas levaba una hora en el cielo cuando el primer impacto sacudió la tierra. No fue un golpe cualquiera. Fue un golpe que se sintió en los huesos, que hizo temblar las copas de madera sobre las mesas y que arrancó gritos de miedo de las mujeres que se refugiaban en las iglesias. Los mongols no habían perdido el tiempo. Mientras la noche cubría la estepa, sus ingenieros habían movido las máquinas lo suficientemente cerca como para que las piedras llegaran con fuerza. Desde la muralla, los defensores veían como las rocas volaban por el aire. Algunas eran pequeñas, del tamaño de la cabeza de un hombre. Otras eran enormes, tan grandes que 2 personas no podrían abrazarlas. Cuando impactaban contra la muralla de madera y tierra, el sonido era como un trueno seco. La madera crujía, la tierra se desprendía en nubes de polvo congelado, y los hombres que estaban cerca tenían que agarrarse a cualquier cosa para no caer. Pero los defensores no se quedaron quietos viendo como los golpeaban. En lo alto de la muralla, los arqueros se turnaban para disparar contra los ingenieros mongols que operaban las máquinas. No era fácil. Los mongols eran listos y habían construido protecciones de madera para cubrir a los que manejaban las catapultas. AUNACI, una que otra flecha en contra de su camino. Un hombre cae aquí, otro ala. Pero siempre había otro para ocupar su lugar. El voivoda Dmytro no estaba en la muralla en ese momento. Él sabía que los arqueros y los hombres comunes podían encargarse de los primeros ataques. Él estaba abajo, en el patio trasero de la puerta principal, organizando a los hombres que defenderían la entrada cuando las murallas caeran. Porque Dmytro no tenía dudas de que las murallas caerían. La pregunta no era si los mongols entrarían. La pregunta era cuánto tardarían y cuántos digerían en el intento. Mientras Dmytro organizaba a sus hombres, un muchacho bello corriendo de la muralla. No tendría más de 17 años. Venía pálido, con los ojos abiertos como platos. Dmytro lo agarró del brazo antes de que pasara de largo. ¿Qué pasa, muchacho? Preguntó el voivoda sin soltarlo. Señor, los mongols están moviendo algo más.
no son solo las catapultas. Es algo grande. Algo con rutas. Dmytro soltó al muchacho y subió a la muralla con pasos rápidos. Cuando llegó arriba y miró hacia el campo de batalla. Entendió por que el muchacho estaba tan asustado. Más allá de las catapultas, los mongols estaban empujando unas estructuras enormes. Parecían casas sobrerudas, pero no eran casas. Eran erites. Grandes troncos de árbol, con puntas de metal y en la punta, cubiertos por tecos de madera y cuero mojado para que el fuego no los quemara. Debajo de esos tecos, decenas de hombres empujaban mientras otros los protegían con escudos. Los erites se movían lentamente, como bestias enormes arrastrando hacia la ciudad. No iban hacia cualquier parte. Iban directo hacia la puerta de Liadsky. Directo hacia donde Dmytro estaba parado. El voivoda no perdió el tiempo dando discursos. Señaló a los hombres más cercanos y dio órdenes cortas, precisas. Vosotros, traed todo el aceite que tengamos. Vosotros, preparad las alas para calentarlo. Y vosotros, avisad a los que están abajo. Cuando es tronco golpea la puerta, ellos tienen que estar listos. Los hombres corrieron a cumplir sus órdenes. No había tiempo para preguntas. No había tiempo para dudas. Abajo, y en la ciudad, la gente escuchaba los golpes y sentía los temblores. Y en las iglesias, los curas rezaban sin parar mientras las mujeres apretaban a sus hijos contra el pecho. Y en las casas, los ancianos que no podían pelear se sentaban y en silencio, esperando. Algunos afilaban cuchillos de cocina, por si acaso. Otros simplemente cerraban los ojos y recordaban tiempos mayores. Y en una pequeña casa cerca de la muralla, una mujer joven, de unos 20 tantos años, miraba por la ventana. Tenía un bebé en brazos, un niño pequeño que no entendía nada de lo que paraba. La mujer sabía que su marido estaba en la muralla. Sabía que probablemente no volvería. Pero no lo hará. No había tiempo para lágrimas. Y en lugar de eso, buscó un cuchillo pequeño y lo escondió entre su ropa. Si los mongols entraban, ella decidiría que hacer. Mientras tanto, y en la muralla, los defensores veían como los erites se acercaban. Y estaban lo suficientemente cerca como para ver las caras de los hombres que empujaban. Eran caras duras, quemadas por el sol y el viento de la estepa. Caras que no mostraban miedo ni duda. Solo una determinación fría, como la de un lobo que sabe que va a atrapar a su presa. Gritó un oficial desde lo alto. Los defensores soltaron lo que tenían. Piedras grandes, troncos, cualquier cosa pesada que pudieran levantar, cayó sobre los erites. Algunos golpes dieron en el techo de madera y cuero. Otros rebotaron sin hacer pero los erites seguían avanzando. Luego llegó el turno de las alas con aceite hirviendo. Los defensores las levantaban con palos largos y las vaciaban sobre los tecos de los erites. El aceite caliente se colaba por las rendijas. Los gritos de los hombres que iban debajo empezaron a escucharse. Gritos de dolor, de hombres quemandos vivos. Algunos salían de debajo de los erites, con la ropa ardiendo, y corrían enloquecidos hasta que una flecha amiga los derribaba para que sufrieran menos. Pero los mongols no se detenían. Mientras unos caían, otros tomaban su lugar. Y los erites seguían avanzando. Uno de ellos, el más grande, llegó finalmente a la puerta. El primer golpe fue como un trueno. La madera crujió, las bisagras de hierro chilaron. Los defensores en la muralla sintieron el impacto en las plantas de los pies. Dmytro, que estaba justo encima de la puerta, sintió que el suelo vibraba bajo sus botas. Otra vez. Gritó alguien desde abajo,
pero no era un grito de victoria. Era un grito de miedo. El segundo golpe llegó. Esta vez, la madera se estiló. Por las rendijas se podía ver la punta de metal del ariete, brillando como el colmillo de una bestia. Dmytro sabía que el tiempo se acababa. Bajó de la muralla corriendo, cosa rodando por las escaleras de madera. Abajo, sus hombres esperaban, con las espadas y hachas en la mano. Eran unos 200, los que habían sido elegidos para la defensa final de la puerta. Detrás de ellos, otros 100 esperaban con arcas y lanzas, por si los mongoles lograban abrir paso. Cuando esa puerta caiga, dijo Dmytro con voz tranquila, como si estuviera hablando del tiempo, no corre. Dejad que ellos entren. Dejad que se golpen en la entrada. Ahi no podrán usar los caballos. Ahi no podrán rodearnos. Ahi pelearán como nosotros. Cuerpo a cuerpo. Ahi les hemos paga cada paso. Los hombres asentieron. Nadie dijo nada. No hace falta. El tercer golpe llegó. La puerta se abrió de par en par, partida en dos. Por el hueco, los defensores vieron el cielo gris del invierno y, contra el cielo, las siluetas de los jinetes mongoles preparándose para cargar. Por un instante, todo se detuvo. Fue un segundo de silencio absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces, los mongoles gritaron. Y cargaron. Pero lo que encontraron al otro lado de la puerta no era lo que esperaban. No había gente huyendo. No había caos ni desorden. Lo que encontraron fue un muro de escudos y lanzas, y detrás de ese muro, un hombre de pelo entacano con una espada en la mano y una mirada que no pedía clemencia en la refresca. La batalla por la puerta de Kiev acababa de empezar. Y sería una batalla que los mongoles no olvidarían fácilmente el primogénito mongol que cruzó la puerta no vivió en 2 segundos dentro de Kiev. Apenas su caballo pisó el suelo de tierra del otro lado. Una lanza salió de entre los escudos y se clavó en el pecho del animal. La bestia cayó hacia un lado, arrastrando al jinete, y antes de que pudiera levantarse, 3 hachas le partieron el cráneo. El segundo jinete intentó saltar por encima del caballo caído, pero su montura resbaló en la sangre y terminó estampada contra los carros que los defensores habían colocado como barrera. Los mongoles detrás de ellos no pudieron frenar. La masa de hombres y caballos se apretujó en la entrada, exactamente como Dmytro había planeado. Ali, en ese espacio reducido, la ventaja de los mongoles desapareció. No podían usar sus arcas porque no tenían espacio para tensar la cuerda. No podían maniobrar con los caballos porque estaban unos encima de otros. Lo único que podían hacer era bajar de las monturas y pelear con espadas cortas y hachas. Y eso, justamente eso, era lo que los defensores querían. Los hombres de Kiev no eran jinetes expertos en arqueros de larga distancia. Eran carpinteros, herreros, campesinos que sabían manejar un hacha mejor que cualquier otra cosa. Y en esa pelea cuerpo a cuerpo, en ese espacio reducido, cada golpe suyo era letal. Un hombre grande, con barba espesa y brazos como troncos, partió el escudo de un mongol de un solo hachazo. El siguiente golpe le abrió el pecho. A su lado, un muchacho flaco, cosa un niño, metió una daga entre las costillas de un jinete que intentaba levantarse del suelo. La sangre empezó a correr por las piedras. Los gritos de los hombres mezclaban idiomas, quejas, insultos, súplicas. El olor a hierro caliente llenaba el aire. Los caballos en jinete corrían enloquecidos, pisoteando a unos y a otros sin importar de qué bando fueran. Dmytro estaba en el centro de todo. Su espada subía y bajaba sin parar.
y había perdido la cuenta de cuantos hombres había matado. La sangre le resbalaba por la cara, mezclada con sudor, y la picaba en los ojos, pero no podía parar para limpias. Si paraba, moría. Si paraba, los suyos pedirían el vela. Aciq seguía, golpe tras golpe, mientras sus pulmones ardían y sus brazos temblaban por el cansancio. A su izquierda, un defensa cayó con un gemido. Una espada mongol le había atravesado el cuello. Dmytro giró y mató al culo había herido de un tajo en la nuca, pero y irritado. El hombre estaba muerto. Era uno de los viejos, uno de los que había peleado con él durante años. Dmytro no tuvo tiempo de sentir pena. Otro mongol y venía hacia él. Así pararon las horas. El sol se movió lento por el cielo, pero nadie lo notó. Para los que peleaban, el tiempo no existía. Solo existía el siguiente golpe, la siguiente estacada, el siguiente enemigo. Afuera, en su tienda, Batu Kan recibía los informes con una mezcla de ira y asombro. Sus generales le decían que la puerta había caído, pero que la ciudad no se rendía. Que los defensores estaban matando a sus mayores hombres en ese embudo de muerte. Que el avance estaba detenido. ¿Cuántos hombres defienden esa puerta? Preguntó Batu con voz helada. Quizá 200, respondió un general. Pero pelean como 1000. No retroceden. No piden clemencia. Solo matan. Batu apretó los dientes. 200 hombres deteniendo a su ejército. 200 hombres haciendo paga un precio que no había pagado en otras ciudades mucho más grandes. Algo en su interior, algo que rara vez se removió. No era miedo. Era respeto. Pero también era determinación. Esos 200 tenían que morir. Todos ellos. Hasta el último. Ordeno que más hombres entraran por la puerta. Que no importara cuántos caeran. Que la marea humana debía ser más fuerte que la resistencia. Y sus hombres obedecieron. Porque los mongols siempre obedecen. Dentro, los defensores empezaron a notar el cambio. Los mongols no entraban en grupos pequeños. Entraban en oleadas. Cada vez que mataban a uno, dos más ocupaban su lugar. Los cuerpos empezaron a apelarse, haciendo el espacio aún más reducido. Había que pelear subiendo sobre los cadáveres, resbalando en la sangre, tropezando con brasas y piernas inertes. Uno por uno, los defensores fueron cayendo. Primero los más débiles. Luego los más viejos. Luego los heridos que no podían seguir. Pero los que quedaban seguían peleando. No porque fueran heroes. No porque sonaran con la gloria. Seguían peleando porque era lo único que podían hacer. Render significaba morir de rodillas. Y ellos preferían morir de pie. El muchacho flaco, el que había clavado la daga en el pecho del Dmytro, cayó con una flecha en el ojo. Alguien la había disparado desde atrás, desde la segunda fila de mongols. Su cuerpo se dobló y desapareció bajo los pies de los que peleaban. El hombre grande, el del hacha, duró más. Mató doce antes de que una espada le abriera el vientre. Cuando cayó, todavía intentó agarrar la pierna de un mongol para hacerlo caer también. No lo logró. Sus manos se soltaron y sus ojos se quedaron mirando al cielo. Un cielo gris que no vería nunca más. Dmytro seguía peleando. Pero no peleaba bien. Sus brazos pesaban como piedras. Su espada se movía lenta, torpe. La sangre que perdía por un corte en el costado le robaba las fuerzas. Vaya doble. Vaya triple. Pero seguía. En un momento, algo le golpeó la cabeza.
No supo si fue una espada o una piedra o el casco de un caballo. Solo sintió un dolor inmenso y luego la oscuridad. Cayó de rodillas. Luego de lado. Los gritos de la batalla se volvieron lejanos, como si vinieran de muy lejos. Y luego, nada. Cuando despertó, no supo cuánto tiempo había pasado. Estaba atado, tirado en el suelo frío. A su alrededor, todo estaba en llamas. La ciudad ardía. Las casas de madera crepitaban, lanzando chispas al cielo nocturno. El humo le quemaba los pulmones. Trató de moverse, de incorporarse, pero las cuerdas lo sujetaban. Entonces vio las botas. Eran botas de cuero negro, bien trabajadas. Levantó la vista. Un hombre lo miraba desde arriba. Un hombre con ropas ricas, con piels en los hombros, con ojos negros como el carbón. Batu Kan. Detrás de Batu, la batalla continuaba, pero ya no era una batalla. Era una mazacre. Los Mongols perseguían a los pocos defensores que quedaban vivos. Mujeres corrían con niños en brazos. Hombres ancianos intentaban proteger sus casas con palos. Todos caían bajo las espadas enemigas. Eras el voivoda, dijo Batu. No era una pregunta. Era una afirmación. Dmytro no respondió. Le costaba respirar. Le costaba pensar. Solo miraba las llamas que devoraban su ciudad. Tus hombres pelearon bien, continuó Batu. Mataron a muchos de los míos. No esperaba encontrar tanta resistencia en una ciudad que caía en un día. Dmytro escupió sangre al suelo. Tenía los labios partidos, la cara hinchada. Pero encontró fuerzas para hablar. La ciudad no ha caído, dijo con voz ronca. Todavía estamos aquí. Batu sonrió. Una sonrisa fría, sin alegría. No, voivoda. Ya no están aquí. Los que peleaban han muerto. Los que quedan, morirán pronto. Tu ciudad es mía. Tu gente es mía. Tu eres mío. Dmytro cerró los ojos. No quería ver más. No quería oír los gritos de las mujeres. No quería oír el humo de las iglesias ardiendo. Solo quería que todo terminara. Pero Batu no se fue. Se quedó allí, mirándolo. Luego dijo algo que Dmytro no esperaba. He visto muchos guerreros en mi vida. He matado a muchos. Pero pocos pelearon como tú. Pocos hicieron lo que hiciste con nada. Por eso, voivoda, vas a vivir. Dmytro abrió los ojos. No entendía. ¿Vivir? Preguntó. Vivirás, confirmó Batu. Atado, prisionero, pero vivirás. Para que otros sepan lo que pasa cuando desafían a los Mongols. Y para que recuerdes siempre que no pudiste salvar tu ciudad. Batu hizo una señal y dos soldados levantaron a Dmytro del suelo. Lo arrastraron lejos del fuego, lejos de los gritos, lejos de todo. Mientras lo arrastraban, Dmytro miró hacia atrás. Kiev ardía. Las cúpulas de las iglesias, las que habían brillado como oro bajo el sol, ahora eran montones de madera quemada. Las calles donde había llegado de niño, donde había conocido a su mujer, donde había visto crecer a sus hijos, eran ríos de sangre. Y supo que, aunque viviera, aunque sus pulmones seguiran respirando, una parte de él moriría esa noche. Una parte de él se quedaría para siempre entre las llamas de Kiev. El voivoda Dmytro no murió esa noche. Pero mientras lo arrastraban lejos de las llamas, lejos de los gritos de su gente, sintió que algo dentro de él se apagaba para siempre. No era el dolor de las heridas, aunque esas ardían como fuego. Era algo más hondo. Era la certeza de que todo lo que había amado,
todo por lo que había peleado, se conversa en humo frente a sus ojos. Los soldados mongols lo llevaron a las afueras del campamento. Lo tiraron al suelo como quien tira un saco de papas. Sus ataduras cortaban la piel de las muñecas. Pero Dmytro ya no sencha eso. Solo sencha el frío de la tierra helada contra la mejilla. Solo escuchaba, a lo lejos, los últimos sonidos de la batalla. Los alaridos de victoria de los mongols. Los lantos desgarradores de las mujeres. El crujir de la madera al quemas. Horas después, cuando el sol empezó a tener el horizonte un rojo pálido, el ruido se fue apagando. Los mongols habían terminado su trabajo. Kiev ya no existía. Lo que quedaba era un montón de escombros humeantes. Un cementerio gigante donde antes había hogares, mercados, iglesias. Los sobrevivientes, los pocos que los mongols no habían matado, eran reunidos en grupos. Hombres jóvenes que podían ser vendidos como esclavos. Mujeres que servirían en las tiendas de los guerreros. Niños que aprenderían a olvidar su lengua, su tierra, su nombre. Dmytro vio pasar algunos de ellos mientras yacía en el suelo. Una niña pequeña, de unos 6 años, lo miró al ser arrastrada por un soldado. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no quedara nada dentro. Dmytro quiso gritar algo, decir que todo iba está bien, pero sabía que sería mentira. Nada iba está bien. Nunca más. Pasaron 2 días. 2 días sin agua, sin comida, con las heridas sin cura. Dmytro perdió la noción del tiempo. A veces dormía, a veces despertaba, a veces no sabía si estaba despierto o cenando. En sus pesadillas veía a su mujer, muerta hace años, lamándolo desde las lamas. Veía a sus hombres, los que habían peleado a su lado, con las caras desfiguradas por la muerte. Veía la puerta de Liadsky, partida en 2, como un gigante caído. Al tercer día, vinieron por él. 2 soldados lo levantaron y lo llevaron ante Batu Kan. El nieto de Genghis estaba sentado en una silla de madera tolada, rodeado de sus generales. Bebía leche de yegua fermentada de una copa de plata. Cuando vio llegar a Dmytro, hizo una señal para que lo soltaran. Dmytro cayó de rodillas. No por respeto. Porque sus piernas ya no lo sostenían. Voivoda, dijo Batu con esa voz fría y calmada que usaba siempre. Te he observado estos días. Has perdido todo. Tu ciudad, tu gente, tu honor. Y sin embargo, sigues vivo. ¿Sabes por qué? Dmytro no respondió. No tenía fuerzas para hablar. Te he mantenido vivo porque quiero que entiendas algo, continuó Batu. Tu resistencia fue inútil. Tus hombres murieron por nada. Tu ciudad ardió por nada. Podrías haber rendido el primer día y tu gente viviría. Pero no lo hiciste. El orgullo los mató. Tú los mataste. La acusación golpeó a Dmytro como un puñetazo en el estómago. Quiso responder, quiso decir que rendos tampoco habría salvado a nadie, que los mongols siempre mataban, que no había buen final posible. Pero las palabras no salían. Su garganta estaba seca, sus labios partidos, su mente nublada. Batu se levantó y caminó hacia él. Se agachó para cuidar a su altura. Pero también quiero que entiendas algo más, dijo en voz baja, casi en secreto. Tus hombres pelearon como pocos. Mataron a más de los míos que ciudades enteras. Eso no lo olvido. Los guerreros como tú son difíciles de encontrar. Por eso no te mato. Dmytro levantó la vista. Por primera vez en días, sus ojos mostrarán algo. No era esperanza. Era confusión. ¿Qué vía hace conmigo? Preguntó con voz ronca.
Batu sonrio. Esa sonrisa fría que no legaba a los ojos. Tdjir. Los generales Mongols murmuraron entre ellos. Algunos movieron la cabeza. En desacuerdo. Pero nadie se atrevió a hablar. Las decisions de Batu no se discutían. Tdjir para que camins entre las ruinas de tu ciudad, explicó Batu. Para que veas lo que queda. Para que hables con los sobrevivientes, si es que encuentras alguno. Y luego, cuando hayas visto todo, cuando hayas entendido lo que significa enfrentarse a los Mongols, te irás. Irás a otras ciudades y contarás lo que viste. Y quizá, cuando otros sepan lo que pasó aquí, no contan tu mismo era. Quizá se rindan sin pelea. Y eso, voivoda, salvará más vidas de las que tu pediste. Dmytro no supo que sentir. ¿Era un acto de misericordia? ¿Era una trampa? ¿Era simplemente otra estrategia de guerra? Probablemente lo último. Los Mongols no hacían nada sin una razón. Todo en ellos era cálculo, estrategia, frío pensamiento. Esa misma tarde, los soldados lo llevaron hasta las puertas de lo que había sido Kiev. Lo soltaron y se fueron sin mirar atrás. Dmytro se quedó solo frente a las ruinas. Camino entre los escombros durante horas. Reconoce las calles por la posición de las piedras, por los restos de edificios que habían sido importantes. Allí estaba lo que quedaba del mercado, donde los campesinos vendían sus productos los domingos. Más allá, los restos de la iglesia donde se había casado. Hacia tantos años que y cosa no recordaba la cara de su esposa. Las paredes de piedra seguían en pie, pero el techo se había hundido. Adentro, entre los bancos quemados, encontró cuerpos. Muchos cuerpos. Mujeres, niños, ancianos que se habían refugiado allí buscando protección divina. La protección no había llegado. Dmytro se arrodilló entre ellos y loro. Loro como no había logrado en años. Lágrimas sucias que se mezclaban con el polvo y la ceniza. Loro por los muertos, por los vivos que sufrirían como esclavos, por el mismo, por todo. Cuando se quedó sin lágrimas, siguió caminando. Encontró a un viejo sentado sobre una piedra, mirando la nada. El viejo no hablaba. Solo movía la cabeza de un lado a otro, como un péndulo. Encontró a un perro flaco olfateando entre los escombros, buscando algo de comer. Encontró a una mujer que gritaba el nombre de su hijo una y otra vez, aunque todos sabían que el hijo no volvería. Al caer la noche, Dmytro entendió lo que Batu quería que entendiera. La desolación. La absoluta, total, irrevocable desolación. No quedaba nada. Nada que defender, nada por lo que pelear, nada que esperar. Se sentó en lo que había sido la plaza principal y miró las estrellas. Las mismas estrellas que había visto de niño. Las mismas que habían guiado a su pueblo durante siglos. A la arriba, todo seguía igual. Pero aquí abajo, el mundo se había acabado. A la mañana siguiente, Dmytro se fue. Camino hacia el oeste, hacia donde decían que aún había ciudades libres. No sabía que iba decir cuando legra. No sabía si lo escucharían. Pero sabía que tenía que intentarlo. No por los Mongols, no por Batu, sino por los muertos. Por los 1000 hombres que habían dado su vida en esa puerta. Por las mujeres que habían muerto en las iglesias. Por los niños que habían sido arrastrados como animales. Si su testimonio podía salvar aunque fuera una sola vida, aunque fuera una sola ciudad, entonces la muerte de sus hombres no habría sido completamente en vano. Entonces, quizá, todo esto tendría algún sentido. Detrás de él, el humo de Kiev seguía subiendo al cielo. Delante de él,
UN camino incierto hacia un futuro que no promete nada. Pero Dmytro seguió caminando. Un paso tras otro. Porque era lo único que podía hacer. Porque era lo único que liquidaba, los pasos de Dmytro sonaban secos sobre la tierra congelada. Cada pasada era un esfuerzo. Un recordatorio de que su cuerpo aún vivía, aunque su alma estuviera enterrada entre los escombros de Kiev. Camino durante días sin saber bien hacia donde iba. Solo sabía que debía alejarse, que debía llegar a algún lugar donde hubiera gente que pudiera escucharlo. El hambre lo acompañaba como una sombra. Comía raíces cuando las encontraba, nieve cuando la sed apretaba, corteza de árbol cuando el estómago la ruge con tanta fuerza que crea enloquecer. Dormía en cuevas pequeñas, en huecos entre las rocas, en cualquier sitio que lo protegiera del viento helado que cortaba la piel como cuchillo. Una noche, mientras intentaba encender un fuego con ramas húmedas, escucho pasos. Muchos pasos. Su mano buscó instantáneamente la espada, pero no encontró nada. Los mongols la habían cuidado todo, incluso su cuchillo. Se quedó quieto, conteniendo la respiración, esperando lo peor. Las figuras aparecieron entre los árboles. Eran hombres, una decena más o menos. No llevaban uniformes, no parecían soldados. Ropas viejas, caras sucias, barbas crecidas. Refugiados, como él. Dmytro se relajó un poco, pero no del todo. En tiempos como esos, cualquier desconocido podía ser un peligro. ¿Quién eres? Preguntó uno de los. Un hombre alto con una cicatriz en la mejilla. Alguien que huye, respondió Dmytro sin dar más detalles. El hombre lo miró fijo, estudiando su rostro, su postura, sus manos calosas. Tu peleaste en Kiev, dijo de repente. T6 una vez, hace años. Eres el voivoda. Dmytro no negó. No tenía sentido. Los hombres se acercaron. No con amenaza, sino con curiosidad, con respeto. Le ofrecieron un poco de pándaro y un trago de agua. Dmytro aceptó sin orgullo. El pan supo a gloria, el agua a vida. Cuéntanos, pidió el hombre de la cicatriz. Cuéntanos qué pasó. Y Dmytro habló toda la noche. Les contó de los 1000 defensores, de la puerta de Liadsky, de los héroes mongols, de la pelea cuerpo a cuerpo, del fuego que devoró la ciudad, de Batu Kan y sus palabras frías. Les contó de las mujeres muertas en las iglesias, de los niños arrastrados como animales, del viejo que movía la cabeza sin parar, de la mujer que gritaba el nombre de su hijo. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Los hombres miraban el fuego con los ojos perdidos. Algunos loraban en silencio. Otros apretaban los puños con rabia. ¿Y ahora qué? Preguntó uno joven, casi un muchacho. ¿Qué hacemos ahora? Dmytro tardó en responder. Miró el fuego, las llamas bailando, las chispas subiendo al cielo negro. Ahora vamos hacia el oeste, dijo. Vamos a otras ciudades. Vamos a contar lo que vimos. Para que estén preparados. Para que no cometan los mismos errores. Para que si los mongols llegan, sepan lo que les espera y puedan elegir. Render su pelea. Pero que si una elección con información, no con ignorancia. Los hombres asentieron. Uno por uno, se comprometieron a seguirlo. No porque Dmytro fuera un gran líder, no porque tuviera un plan brillante. Lo siguieron porque necesitaban creer en algo. Necesitaban que todo lo que habían perdido tuviera algún sentido. Siguieron caminando. Días, semanas. Pararon por aldeas pequeñas, por ciudades amuralladas, por campamentos de refugiados.
en cada lugar, Dmytro contaba su historia. A veces lo escuchaban con atención. A veces con escepticismo. A veces con miedo. Pero siempre, después de escucharlo, algo cambiaba en la gente. Los mirabara los ojos y veía la misma mezcla de terror y determinación que había visto en sus hombres antes de la batalla. En una ciudad llamada Galich, las autoridades al principio no quisieron recibirlo. Dmytro esperó 3 días a las puertas, bajo la lluvia y el frío, hasta que finalmente lo dejaron pasar. Habló ante el consejo de la ciudad. Hombres ricos con ropas de seda y anillos de oro. Les contó todo. Les dijo que los mongols no eran como otros enemigos. Que no negociaban, que no perdonaban, que no se cansaban. Les dijo que si no se preparaban, si no unían fuerzas con otras ciudades, correrían la misma suerte que Kiev. Uno de los consejeros se rió en su cara. Kiev cayó porque eran débiles, dijo. Porque confiaron en murallas de madera y en viejos con hachas. Nosotros somos más fuertes. Nosotros resistiremos. Dmytro sintió que la sangre le hervía. Quiso golpearlo, quiso gritar, quiso arrastrarlo hasta las ruinas de Kiev para que viera con sus propios ojos lo que significaba la palabra débil. Pero se contuvo. Y no era el voivoda. Era solo un mensajero. Y los mensajeros no pueden darse el lujo de la ira. Salió de esa ciudad con el corazón pesado. Sabía que correría. Sabía que esos hombres con ropas de seda no llorarían en un día frente a los mongoles. Y no pudo hacer nada para evitarlo. El grupo de Dmytro creció. Cada vez más refugiados, más sobrevivientes, más gente que había perdido todo se unió a los. Y no eran una decena. Eran cientos. Caminaban juntos hacia el oeste, formando una caravana de despesados, de fantasmas que aún respiraban. En las noches, hora del fuego, Dmytro enseñaba a los más jóvenes lo poco que sabía. Como paras en una formación, como sostener un escudo, como dar un golpe certero. No porque quisiera formar un ejército, no porque sonara con la revancha, sino porque enseñar era la única forma que conocía de mantener viva la memoria de los que habían caído. Un niño, un muchacho de unos 12 años que había perdido a toda su familia, se le acercó una noche. Voivoda, dijo el niño. ¿Crees que algún día volveremos? ¿Crees que algún día reconstruiremos Kiev? Dmytro lo miró. El niño tenía los ojos llenos de una esperanza que él y inocencia. Quiso decir la verdad. Quiso decir que Kiev era un montón de cenizas que nunca volvería a ser lo que fue. Pero no pudo. No tuvo vela para matar esa última chispa en los ojos del muchacho. Tal vez, dijo. Tal vez algún día. Pero primero tenemos que sobrevivir. Primero tenemos que llegar a donde podemos estar a salvo. Luego ya veremos. El niño asintió y se fue a dormir. Arropado con una manta rota que alguien le había dado. Dmytro se quedó mirando las estrellas, las mismas que había visto desde las murallas de Kiev, las mismas que habían visto sus antepasados durante siglos. Pensó en los 1000 hombres. En sus caras. En sus nombres. En sus voces cantando esa noche antes de la batalla. Pensó en el muchacho flaco que había muerto con una flecha en el ojo. En el hombre grande que había matado a 12 antes de caer. En todos ellos. Y supo que mientras él viviera, mientras respirara, mientras pudiera abrir la boca para contar su historia, ellos no estarían completamente muertos. Vivirían en sus palabras. Vivirían en la memoria de los que escuchaban. Vivirían en ese niño que preguntaba si algún día volverían. Los mongols habían ganado la batalla.
habían destruido Kiev, habían matado a su gente, habían borrado una ciudad del mapa, pero no habían podido matar la memoria. No habían podido matar la historia. Y mientras la historia existiera, mientras alguien recordara lo que pasó, la semilla de Kiev seguiría viva, esperando el momento de brotar de nuevo entre las cenizas. Dmytro se levantó con dificultad, sintiendo cada uno de sus años, cada una de sus heridas, cada una de sus pérdidas. Miró hacia el este, hacia donde alguna vez estuvo su hogar, y susurró unas palabras al viento. Descansen, hermanos. Yo seguía cantando su historia. Yo que no los olvidan. Luego se dio la vuelta y camino hacia el oeste, hacia los fuegos del campamento, hacia los niños que esperaban, hacia el futuro incierto que los esperaba. Un paso tras otro. Como siempre. Como hasta el final.